My name is Amalia Cordova, and I'm a co-director of the Mother Tongue Film Festival. We're very pleased to be co-presenting the film Helena Sarayaku Manta at the Environmental Film Festival in the nation's capital. I am a curator at the Center for Folklife and Cultural Heritage at the Smithsonian Institution, which is on traditional territory of the Piscataway Nation, whose relationship to the lands west of the Chesapeake Bay continue until today. With me is Eriberto Gualinga, the director of Helena Sarayaku Manta, and I will be translating for him consecutively after he speaks. Eriberto, hola. Acabo de hacerte una pequeña presentación diciendo quién soy yo en el territorio donde estamos, y si quieres te presentas y luego éntrale de una vez con el saludo y yo puedo ir traduciendo. Gracias, Amalia. Un saludo desde la selva, desde el corazón de la selva. Estamos conectados a través de un internet satelital. Ya ven, estoy desde mi casa típica con el fondo de la selva. Acá no tenemos paredes en las casas. Nada, agradecido inmensamente por habernos admitido en este prestigioso festival. Imagínense la alegría de que una película hecha aquí en la selva se estrene en Washington. Para nosotros es una alegría inmensa. Es por eso que estoy muy agradecido de todo corazón y también agradecido a nombre de mi pueblo y de mi equipo de producción. Well, first of all, thank you. I send you a warm greeting here from the heart of the jungle, connected by a satellite connection of internet. Here from a typical house here in my village. As you can see, we've got the jungle in the background. We don't have walls in our houses here. So just a big, huge, heartfelt thank you for accepting our film. Imagine our joy in hearing that a film that was made right here in the village of Sarayaku will have its world premiere in Washington, D.C. This gives us great joy and satisfaction, and I really want to thank my production team here in Sarayaku and my whole community of Sarayaku here. Perfecto. Ya que te tenemos aquí todavía, quería preguntarte también, ¿cómo elegiste la temática de una joven para contar una historia que es mayor y que termina cambiando un poco con la llegada de las inundaciones y de la pandemia? O sea, tú tienes un guión y planeaste todo, pero luego pasan cosas. Si nos puedes resumir un poquitito esa experiencia. Sí, nosotros queríamos hacer una película sobre la selva viviente y estuvimos escribiendo el guión, pero también en esos años se cruzaron varias activistas jóvenes que alzaron la voz, entre ellas Greta, y nosotros nos dijimos, pero también nosotros tenemos a nuestros embajadores, a nuestros jóvenes que por razones de estudio, por múltiples razones están estudiando fuera del país y están alzando su voz. Nosotros queríamos hacer con Helena, que era una joven que vive su vida entre Ecuador y el país de su papá, y queríamos que ella sea la portavoz de la selva viviente en los espacios juveniles y en otros espacios que ella tuviera acceso fuera de Sarayaku. Vimos una manera de llevar nuestro mensaje, nuestro proyecto a través de una voz joven. Y en este trayecto de estar produciendo, de estar filmando, se nos atravesó el COVID, se nos atravesó la inundación, terminamos documentando todo eso, terminamos confinados, el editor en Quito durante 8 meses, yo acá en Sarayaku, 8 meses sin poder coordinar, sin poder editar. Y bueno, luego el resultado final es Helena Sarayaku Manta, Helena de Sarayaku. So we wanted to tell a film about the living forest. We were developing a script about this. And then in that process, several young activists came through our community, including Greta Thunberg. And we thought to ourselves, well, we have
our own young ambassadors who, for some reason, either due to studies or for various reasons, are living abroad, but they're also raising their voices. So we chose to focus the story on Helena, who is this young woman who is living between Ecuador and her father's homeland. And I'll add that that's in Europe. She becomes our spokesperson of the living forest in these spaces of youth activism outside of Sarayaku. So we found a way to deliver this message of this proposal, this project of the living forest through a young voice. Then other things interceded. We had COVID and we had the flooding of the river, and all this was documented through the film. Finally, because of the pandemic, we were also confined. My editor was based in Quito and he was confined there for 8 months while I was here, stuck here in Sarayaku. But we managed to work together, and the result is the film you're going to see, Helena Sarayaku Manta, Helena of Sarayaku. And I think we have Helena joining us now. So I'm very pleased to be joined here by the protagonist of the film, Helena, who has joined us here from Puyo, I understand. And I'm just going to give her the pass so she can give her greeting. Thank you. Hi, everyone. I'm Helena. I'm in Eriberto's new movie, Helena from Sarayaku. I'm really happy that our movie is being presented here at the film festival. We were working on this for 2 years, and as you're gonna be able to see in the movie, a lot of things happen. A lot of, for me, emotional. It was years filled with a lot of emotions, and I'm really happy to be able to share that, to be able to share a small part of what we're living and how and the work that we're doing. I'm happy to be able to share a little bit of that, and I hope you enjoy watching that, and that you also can take some of that with you, and that you can see what Indigenous people in the Amazon, and especially my community, how we've been struggling, and the importance of the fight that Indigenous people are leading. Eriberto, ella da un saludo, dice que muy feliz de estar aquí en el festival y que han sido 2 años en que pasaron muchas cosas y años de mucha emoción, que le da gusto poder compartir una pequeña parte de todo esto que se vivió a través de la película. Espera que también disfruten esta experiencia y que vean un poco lo que son los pueblos indígenas de la Amazonía y sobre todo la lucha del pueblo de Sarayaku y la importancia de esta lucha para los pueblos indígenas. It's really wonderful to have this film at the festival at a time when we're facing challenges globally around climate change, when new governments are trying to pay attention to the message of the youth, but also when we have the persecution of so many Indigenous leaders who speak out. How do you think that these networks of solidarity are helping get the voice, this important message, out into the world? And how do you make sure that that message doesn't get twisted? I think the part where the message doesn't get twisted, that's actually the hardest part. But for us, I think it's just to tell the story, to be true to ourselves. And I think that's a lot of what we're doing here, telling stories. And I think by telling stories, we can also, reach people. And that's a way of advocating for our cause, for advocating for the Amazon, by telling the stories that we have and what we live and how things have been for us. But yeah, I think in the last couple of years, there's been kind of this thing, looking at the Amazon and Indigenous people, and the climate movement has become extremely big, and I think it's something that's so necessary. This is Indigenous people have been fighting for years and years and years, and people have not listened, but now they're starting to, and it shows the effort of all the work that Indigenous people have been doing, whether it comes protecting our lands, to advocating
to campaigning for the protection of the Amazon. So it's been really incredible to see that people are finally starting to listen. Eriberto, en resumen, dice que es muy importante mandar este mensaje al mundo porque estamos contando historias, ¿verdad? Y mi pregunta era un poco cómo se hace que este mensaje sea escuchado, pero además no sea torcido ese mensaje, ¿no? Y que esa parte, dice Helena, es una de las partes más difíciles, pero la idea es contar directamente cómo son las cosas, cómo vivimos, cuál es el plan y cuál ha sido la lucha y el esfuerzo de los pueblos indígenas, no solamente de proteger las tierras, sino luchar por ellas, y que es un mensaje que se está escuchando más, sobre todo en el tema de la protección amazónica. Esto es un súper resumen. As a young person, do you feel that you have built an audience? Do you have peers? Do you feel people are listening? I think in the last couple of years, people are, because of the storytelling, because of the things that we share, people are now listening. But it's not enough, there's a long way to go. It's not enough with people just listening. People need to take action as well. But I think one important part of this has been that when there are cases that are happening, for example, here, and there is, for example, international, pressure, it can help and it can support our causes, and that has been really, really important. So the more people we have, or the more people we have listening to us, the stronger the support and the stronger the pressure is going to be on politicians, on companies, and all of, on the industry that is threatening the Amazon. Sí, sobre todo en los últimos 2 años veo un crecimiento en esa atención, pero no basta, no es suficiente, no es solo escuchar, mi pregunta era si la gente estaba escuchando, ¿no? Sino que además tiene que haber una acción y que hay mucho camino por andar todavía. Cuando hay estos casos, se puede generar presión internacional, esto puede ayudar a los procesos de los pueblos, ayuda, es muy importante que haya más gente escuchando y eso vuelve más fuerte el apoyo y la presión que se puede tener ante las fuerzas políticas y industriales que están amenazando la Amazonía. In this sense, this film does a wonderful job, not just of presenting problematics, but presenting the vibrancy of life in Sarayaku, in the community, the structured thought, this proposal about how to rethink really our relationship in the world and to nature as a place of reciprocity and growth. How do you, what would you want people to take away from having visited Sarayaku through this film and through the events that we see depicted there? I think one of the things that I love most about storytelling is the part where we actually can talk about our joy and our lifestyle and how we just live there, and to be able to share the beautiful parts of Sarayaku, of my language, of my culture, because at least here in Ecuador, and I think everywhere, there's a lot of discrimination, a lot of prejudice, a lot of racism towards Indigenous people. That's also one of the struggles that we have. And to be able to show the realities and tell the real story about ourselves from our own perspective, I think it's one of the most beautiful parts, because we're able to share as I said, our joy and the beauty of the Amazon and the joy that our life in the Amazon brings us. So I really do hope that people can see that and can take some of that with them, and get a little insight of how our life in the Amazon looks like.
Sí, ciertamente una de las mayores beneficios es esto de contar historias, compartirlas, es poder también transmitir un poco la alegría que hay en nuestra forma de vida, ¿no? Compartir lo hermoso de Sarayaku, de nuestra lengua y de la cultura. En Ecuador en particular existe todavía mucha discriminación, mucho racismo contra los pueblos indígenas y esta es una de nuestras luchas. Entonces es importante mostrar nuestra realidad desde nuestro propio punto de vista, mostrar y compartir esa hermosura y alegría de la vida en la selva. Espero que la gente pueda ver y llevarse un pequeño gustito de esta alegría de la vida en nuestro pueblo. Entonces, tú participas de esta película luego de estar en un ir y venir, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado o profundizado tu compromiso con el pueblo de Sarayaku y qué estás haciendo ahora, en este instante? Estás ahora en Ecuador, ¿verdad? So I'm going to ask the question in English, sorry. Yeah, sure. So I'm curious, you know, she really put herself out there to be a subject of a film. And how does that change things for you? And what are when your relationship, maybe your commitment to the struggle of Sarayaku, and what's in store for the future? You know, I understand she's right now she's in Puyo, Ecuador. I mean, yeah, we didn't really know where this was going when it started, obviously. But I think, well, my commitment has always been there. With, you know, growing up in Sarayaku and seeing all the things that we see in the forest, the life that we lead when we live in the forest, automatically makes you committed. It's something that is part of you. But with this film, I think it really has me, you know, it has shown me that there are so many ways of sharing this and sharing our struggles. And yeah, right now I'm in Puyo. I'm gonna be living in Sarayaku for the next year. I'm probably gonna go home in a couple of days. And yeah, we'll see what this year brings me. I mean, I'm just really looking forward to being in my community and being part of life there. Pues cuando comenzamos esto no sabíamos en qué iba a terminar todo, ¿no? Bueno, el compromiso con la comunidad siempre ha estado, habiendo crecido ahí, la vida que llevamos allá es algo que te compromete, se vuelve parte de ti. La película en ese sentido me ha demostrado que hay muchas y tantas maneras de compartir esto, ¿no? Y entonces ahora estoy aquí, voy a regresar pronto a Sarayaku y mi plan es vivir ahí, vivir en la comunidad y ver qué se desenvuelve desde entonces. Eriberto, ¿estás ahí todavía? ¿Te podemos ver? Sería bonito verlos a los dos. Sí. Pues este conversatorio Sí. es bastante más corto que el que tuvimos la semana pasada, entonces aquí solamente van a ser 20 minutos en general lo que duran estos saludos o pequeñas conversaciones. Así que si hay algo que quieren llamar la atención, si hay alguna campaña en particular o alguna página web, yo voy a hacer una pequeña pregunta sobre eso de la propuesta de la selva viviente donde la gente va y en inglés principalmente, ¿verdad? ¿Cómo van pensando ustedes el público cuando van haciendo una película como esta y cómo van trabajando en diferentes lenguas para hacer la película? My question is, although this is a film from Latin America, this is a film that's mainly spoken in Quechua and in English. So how does language factor into the production of a film? What audiences are you thinking about when you're shooting and preparing a film like this? ¿Quién se anima? Eriberto. Sí, sí, nos pareció más fácil, porque yo hablo el quichua, Helena habla el quichua y fuera del país se desenvuelve bien en inglés. Nosotros decidimos hacer directo en los lenguajes, en las lenguas que más nos desenvolvemos. Y eso ha sido un gran impacto en Ecuador también, porque siempre nos preguntan, ¿por qué? ¿Por qué en quichua y en inglés y con subtítulos al español? Porque primero el quichua es mi idioma y también tienen que aprender algo de quichua, algunas palabritas. Es una forma de
educar a la gente, de enseñar que hay que nosotros nos desenvolvemos bien en nuestro propio idioma. Eso más que todo, porque también nos sentimos cómodos hablando en quichua, y me imagino también que el mensaje directo del quichua al inglés para la gente que está fuera del país es más, llega más al corazón. So this was just easier to us to work directly in Quechua and in English. I speak Quechua, it's my mother tongue. It seemed more direct. And Helena also speaks fluent English, so that just seemed the easiest and simplest way to get the message out. However, this decision has had a great impact, particularly in Ecuador. People ask a lot, why in Quechua and English and with Spanish subtitles? But Quechua, like I said, is my mother tongue, and this pushes them, the audience, to learn a little bit of Quechua, and it's a way to encourage and educate our audiences. We manage very well in our own language. We're comfortable speaking in our mother language, and we feel that making this in Quechua and English is a more direct way to get our message across and get it straight to the heart of our audiences. Helena, do you want to add anything to that? Eriberto, dale. Un poquito. Y también porque uno de los líderes, uno de los ancianos nos dijo, no estaba en el guión, por supuesto, pero dijo a Helena que lleve el mensaje hacia el extranjero en inglés, quiso decir. O sea, en el idioma que ellos... Entonces, esto cumplimos en la película nosotros. Also, one of the elders in the film, and this was not scripted, asked Helena to deliver the message out to the rest of the world in English, in that language that is understood out there. And so we complied with that request. Helena, ¿quieres agregar algo? ¿En inglés? Sí, por favor. O como quieras. Yeah. Well, I think for me, it's, as Eriberto said, it's the language that's most comfortable. It would be strange for me to talk in another language with my elders. That's just not happening. So I think the way that languages, the languages that we spoke in the film were just the most natural ones and the most, if the camera wouldn't have been there, it still would have been in that language that was spoken. But when it comes to Quechua, I think it's important that we start encouraging people and encouraging youth also to speak Quechua, because unfortunately, even though not in my community, but in other parts, not just in Ecuador, but in other parts of South America, Quechua and indigenous languages and native languages are disappearing. So I think it's really important that we uplift those languages and show pride, because we have a lot of pride and our language is very, very beautiful. And there are things in our language that cannot be translated into other languages like Spanish or English, that you need to speak in Quechua. For example, when we're talking about the forest, when we're talking about life in the community, to express every single part of it, we need to speak in our own language. Para mí es la lengua más cómoda, ¿no? Sería extraño hablarle a mi mayor o personas mayores en otra lengua. Eso simplemente no va a suceder. Entonces simplemente me parece más natural, pues con la cámara o sin la cámara es en esa lengua que se va a desenvolver la conversación. Además, hablar el quichua en la película de alguna manera anima a la juventud a hablar nuestra lengua. En América Latina se ve una disminución del quichua y de otras lenguas indígenas, entonces queremos demostrar ese orgullo en lo hermoso que es nuestra lengua, el orgullo que tenemos de tenerla. Y bueno, hay cosas que simplemente no se pueden traducir al español. Hablar en quichua, por ejemplo, expresa mucho mejor las ideas de lo que es vivir en la selva y expresar cada parte de esa relación con la selva se da mejor en nuestra lengua. Entonces, para ir redondeando,
La película va a presentarse aquí en el Festival Medioambiental. Quisiéramos también que se vea en todas partes del mundo, en todo tipo de festivales. Heriberto, muchas felicitaciones. He visto todos tus cortos anteriores y esta ha sido como una perfecta transferencia de todo tu experiencia llevando la música de Sarayaku y las imágenes hermosas de la selva a un registro mayor, a una escala mayor, en una hermosa historia que además creo que va a tener mucho impacto. Te queremos agradecer que hayas presentado la película en este festival, que ciertamente tiene un público que es muy afín a la causa. Me voy a traducir ahora. So first, I really just want to thank Eriberto for bringing us this film, and Helena as well. I've seen and followed Eriberto's work doing multiple shorts, and find that the way he transferred his approach to bringing the music of Sarayaku and the gorgeous images that he's always shot in his films to this rich scale and this feature-length documentary production was really a seamless transfer of that. And I think it's a film that we're really happy to be co-presenting with the Environmental Film Festival, because it's something that really speaks to the audiences of this festival, but we also want to see it go out into the world and make its way through various other instances and hopefully gain huge audiences. Eriberto, ¿alguna cosa que quieras decir para cerrar o despedir o dejar al público? Gracias por ver nuestra película. Estamos seguros de que seguiremos produciendo más historias. Esa es la forma de sobrevivir como pueblos originarios, contar historias y demostrar que seguimos vivos. Inmensamente agradecido y espero que esta noticia de que nosotros estamos proyectando esta nueva película sea acogido en muchos festivales, en muchas presentaciones, en todo. Esperamos eso. Muchas gracias. I want to thank you for watching, and be assured that we will continue producing more films and more stories, because that's what we do as Indigenous people to survive, is tell our stories and demonstrate to the world that we continue alive. So thank you, and we're always excited to hear news of showing this film, and hope it will be well received. We'd like to also see it be presented in other spaces and other festivals. Helena, there's a really, really important foundational message inside of this film, which is that idea of the living forest. Where can audiences who first hear about it in this film, where can they go to find out more? And I'm going to translate my question. Helena, hay un mensaje tan importante en esta película también, que es el mensaje del el Causaxacha, la selva viviente, ¿no? ¿Dónde puede ir el público que recién está enterándose de todo esto? ¿A dónde pueden ir a buscar más información? Okay. Erimasticausaxacha.org. I just have to check the. Yo lo tenía por ahí también el link. Yeah, the message in the movie is, our coexistence with nature and our belonging to nature, and the living nature, the living forest, Causaxacha, something that is fundamental for our life and for of the way that we view this world. So if you want to find out more about that, you can visit causaxacha.org. This is a proposal that Sarayaku has brought forward to protect the Amazon and to protect the forest. And we hope that our proposal will be recognized nationwide, so that we can keep protecting our forests, because this as a base for how we view the world is why basically we've been protecting the Amazon. Pues sí, el concepto de selva viviente es fundamental, ¿no? Y refleja nuestra cosmovisión. Es una propuesta que emana desde Sarayaku para proteger la selva y al mundo. Es importante que esta propuesta sea reconocida a nivel nacional y más allá para poder seguir protegiendo la selva.
¿verdad? Y ahí damos el enlace, el causacsacha.org, para quienes quieran saber más. Helena, ¿alguna última cosa que quieras decir antes para cerrar? Voy a dar un agradecimiento. Thank you everyone for watching our movie and for visiting our community from the screen. It's been really lovely to present this movie here at the festival, and I hope you really enjoyed it, and we're very, very thankful for everything that has been coming. Muchísimas gracias a ambos, que tengan un buen día y que tengamos buenas noticias como resultado de este gran trabajo de la película que han hecho. Muchas felicitaciones de todo corazón. So I want to thank you both for being here, for the great work that you've done through this film. It's really a message that speaks to the heart, and we're very thankful that we're able to share this with our audiences. Okay, so have a great day and have a great week. Thank you. Thank you. Gracias.